Good morning, and thank you for your attention. And I'm short, so you probably can't see me behind here. Доброго дня, дякую за те, що ви тут. Я досить низького зросту, тому ви, напевно, не будете мене за трубою бачити, тому я трошки буду подалі. I'm going to talk today about fetal alcohol spectrum disorders and developmental outcomes. Я буду говорити сьогодні про фетально-алкогольний спектр порушень та результати, яким чином це впливає на розвиток дитини. I want to review what are fetal alcohol spectrum disorders. Хочу зробити огляд того, що ми вважаємо фетально-алкогольним спектром порушень. FASD is fetal alcohol spectrum disorder. It's an umbrella term. Фетально-алкогольний спектр порушень – це такий збірний термін. Which includes FAS, partial FAS, який включає FASD, тобто фетальний алкогольний синдром, частковий фетальний алкогольний синдром, and what we call neurodevelopmental disorder, prenatal alcohol exposure, which represents a description of the behavioral issues that are associated with prenatal exposure. А також це включає неврологічне порушення з пренатальним впливом алкоголю, як ми його називаємо, тобто це включає поведінкові та емоційні порушення внаслідок вживання алкоголем пренатально. And I will not review again what Dr. Jones just said about how to make the diagnosis. Я не буду знову повторювати те, що нам вже розповідав доктор Джонс щодо морфологічних ознак. I do want to note that FAS, the full syndrome, is the least frequently seen problem, although it is commonly seen. That partial FAS is more common. Хочу підкреслити, що фетальний алкогольний синдром він зустрічається найменш частіше, тобто це верхівка айсберга. Далі йде частковий фетальний алкогольний синдром. And we believe that the behavioral effects associated with the disorder may be the most common of all. І ми вважаємо, що найчастішим буде неврологічне порушення внаслідок вживання алкоголю. Whoops. It didn't switch. Oh, there we are. Here are some examples of children. This child has the full syndrome. Тут у нас деякі приклади. Верхня дитина має повний фетальний алкогольний синдром. This child has the partial. Ця дитина має частковий фетальний алкогольний синдром. This child has no facial features and she has behavioral or cognitive effects. В цієї дитини ознак саме дисморфологічних на обличчі, тобто немає ознак, але є ознаки порушення неврологічні. And finally, we have a picture representing the neurodevelopmental disorder, which is a description of a constellation of problems associated with the disorder. І далі слідує неврологічне порушення внаслідок пренатального впливу алкоголю, тобто повний спектр, повний комплекс порушень, як на емоційному, так і на поведінковому рівні. As Dr. Jones pointed out, these outcomes result from damage to the brain. Як вже наголошував доктор Джонс, всі порушення відбуваються внаслідок пошкодження мозку. And we know that when we look at the brains of individuals who are alcohol exposed, we find a reduction in overall brain volume. Тобто, коли ми розглядаємо мозок людини, яка перебувала під дією алкоголю, ми бачимо загальне зменшення об'єму мозку. We find malformations and reductions in the volume of both gray and white matter in the brain. Ми бачимо зменшену кількість як білого, так і сірої речовини мозку. Frequently, the corpus callosum, which is the bundle of nerves that join the two halves of the brain, may be thin or missing in some children. Також це впливає на мозолисте тіло, тобто це скупчення нервів, які поєднують ліву і праву частину мозку. Воно може бути зменшеним в розмірі або відсутнє. There are reductions in the volume of parts of various areas of the brain. Може бути спостерігати зменшення також інших частин мозку. We see also when we do fMRIs, alterations in brain activation. На МРТ також помітні ці зміни мозку. And we find when we do what's called DTI or diffuse intention imaging, alterations in functional connectivity. І також ми бачимо зміни в функціональному з'єднанні, тобто в поєднаному функціонуванні мозку. So there's
both structural and functional deficits are observed in this disorder. Тобто тут є як фізичні дефіцити, так і функціональні дефіцити. When we have these changes in the brain, this produces changes in behavior and learning. Тобто, коли є зміни в структурі мозку, також це відображається зміна в поведінці та у навчанні. We see regularly impairments in intellectual ability, Ми постійно бачимо інтелектуальні порушення. delays in development and cognitive deficits common. Тобто, дуже часто є затримка розвитку, когнітивні порушення. These, of course, are associated frequently with academic deficits. Ця частина пов'язана з проблемами навчання. And we find a number of behavioral deficits that are commonly seen in these disorders as well. Things that we particularly find of concern are problems with attention and problems with the control of impulsivity and aggression. І деякі специфічні поведінкові порушення, зокрема, ми виділяємо тут проблеми з здатністю контролювати саморегуляцію поведінки та агресією і імпульсивністю. In fact, when we look at children, and we see children clinically all the time with these disorders, we see a range of outcomes in almost all of the areas of development. Коли ми в своїй клініці оглядаємо цих дітей з фетальним алкогольним спектром порушень, ми бачимо цілий комплекс порушень. So we see problems not only in physical health and motor ability, but in development and cognition. Тобто це зачіпає як фізичний розвиток, так і розвиток і когнітивні навички. And of course, in terms of behavior and academic function. Ну, і так само це впливає і на поведінку, і навчання. One of the important factors to consider in understanding how children behave who are alcohol affected is that it is not only the effect of the alcohol in the brain, but the question also of the environment they grow up in. Тобто, коли ми говоримо про дітей з фетальним алкогольним спектром порушень, важливо розуміти, що мається на увазі не тільки якісь функціональні пошкодження, фізичні пошкодження, а також це є нездорове середовище, в якому перебуває ця дитина. Many of the children we see who are alcohol affected have a variety of problems associated with parenting. Тобто це ціла сукупність проблем, які пов'язані саме, які спричиняють батьки. And these problems in caregiving interact with the developmental problems caused by the damage to the brain. Тобто ці проблеми в зовнішньому середовищі поєднуються з проблемами, які має дитина на функціональному рівні, і маємо ситуацію. Here's the, did that happen or not? Here's an example of the interaction of the environment with the effects of the alcohol. Це графік показує взаємодію наслідків зовнішнього середовища та наслідків впливу алкоголю. It's a very straightforward example. It looks at the children's ability, or IQ. Тобто тут розглядаємо IQ або здатність дитини. And the blue line represents the average for the population. Синя пряма лінія – це середній показник. We have a control group here in which we compare the children from the same environment. Контрольна група – це діти, які мають такі самі умови оточення. And that's this green line. Це зелена лінія. And finally, the alcohol-affected group you see here, which is the lowest, and it is clearly lower than the norm, but it is also lower than its environmental control. А саме нижня червона група – це діти не тільки, що перебувають в важких обставинах зовнішніх, а також, що мають пренатальний вплив алкоголю. Тобто ми бачимо, що вони знаходяться нижче навіть тих дітей, що, хоча вони і самі по собі нижчі за норму, але перебувають ще гірших обставин. When we see all of these problems associated with the exposure to alcohol and the exposure to negative caregiving environments, і коли ми бачимо такі ознаки проблем або вживання алкоголю пренатального, або проблеми в зовнішньому середовищі, the reasonable question to ask is what can we do to prevent these problems? І резонним питанням є, що ми можемо зробити, щоб запобігти цим проблемам.
And of course, the obvious answer is to not drink in pregnancy, but people continue to do so. Очевидною відповіді є не пити під час вагітності, але це не відбувається. So then we turn our attention to what can we do for the affected child. Але тоді ми переходимо до питання, що ми тоді можемо зробити до дитини, яка все ж таки зазнала цього впливу. One of the early examinations of this was done by Dr. Streisfuss in Seattle. Огляд дітей в дуже ранньому віці було здійснено доктором Streisfuss. And what she observed was that a stable caregiving environment and interventions led to a better outcome. Тобто вона виділила наступні ознаки, тобто це ті фактори, які можуть трошечки покращити ситуацію. What kind of pattern do we see of learning and behavior problems in fetal alcohol spectrum disorders? Що ми можемо сказати про саме характерні особливості при фетальному алкогольному спектрі порушень? Because sometimes children do not have all the fatal features that Dr. Jones described, and we are trying to identify those children who are affected and need intervention. Тобто ми вже з вами говорили про ці ознаки безпосередньо фізичні ознаки, про які говорив доктор Джонс, але більшість дітей, як ми вже знаємо, цих ознак очевидних немає. Тому мусимо зосередитись саме на визначенні цих дітей, які мають порушення без зовнішніх ознак. In addition to the cognitive effects, we are frequently concerned about the problems in behavior. And some of the most important are the effects on arousal, dysregulation, or self-control. Тобто найбільшою проблемою, яку ми все ж таки можемо виділити, це проблема порушення саморегуляції, проблема контролювання рівню стану збудження. The other important point that I want to raise is that fetal alcohol syndrome or fetal alcohol effects last for a lifetime. Хочу підкреслити, що фетальний алкогольний спектр порушень – це на все життя. This is a young man who probably not so young anymore, but this is a person that we have followed over time, first identifying when he was born. Це хлопець, якого ми спостерігали протягом тривалого періоду життя. Перше ми його побачили незадовго після того, як він народився. And we noticed when he was young all of those things which Dr. Jones described and which I described. Тобто в дуже ранньому віці ми помітили всі ці ознаки, про які говорив доктор Джонс, які описав нам детально. When he was older, we found failure in school, mental health problems, and we often see psychiatric and legal problems. І в старшому віці додаються також проблеми у навчанні, проблеми у поведінці, проблеми із законом. The clinical presentation of the behavior in young children Деякі характерні клінічні прояви вживання алкоголю tends to be fairly consistent. Вони майже завжди одні й ті самі. In newborns, we see a lot of disturbed patterns of arousal. У новонароджених ми бачимо порушення сну. In infants, we see delays in development. Далі в старшому дитячому віці бачимо затримку розвитку. In children in the preschool period, we see behavioral disturbances. У дошкільному віці бачимо проблеми з поведінкою. Arousal dysregulation and sleep problems. Залишаються проблеми зі сном і є проблеми з саморегуляцією і контролем. And we see a real need for interventions like physical therapy, occupational therapy. І тоді вже вимагається проблема фізіотерапії, заняттєвої терапії. Speech therapy, yeah. In childhood, we find the intellectual deficits becoming important, as well as the problems with impulsivity. У старшому дошкільному віці ми вже бачимо інтелектуальні порушення. At school age, we begin to get a very significant problem with learning and math problems. У шкільному віці дуже характерними є проблеми з навчанням, зокрема з математикою. And what we call executive functioning deficits. І так звані порушення виконавчої функції. In adolescence, people present with intellectual problems, academic deficits.
Це ознаки, що мають діти в підлітковому віці, тобто інтелектуальні порушення, неуспішність в навчанні і так далі. We are very concerned at that point about problems in mathematics and in what's called executive functioning, judgment and planning. Так само є проблеми саме з математикою при навчанні і порушення виконавчої функції. And these often lead to mental health problems and legal problems in these individuals. І далі це призводить до порушень до психічних проблем і проблем із законом. I want to mention particularly the question of executive functioning deficits. Хочу зупинитися на саме дефіциті виконавчої функції. And these refer to problems in regulating attention and arousal. Тобто це проблема регулювання уваги та стану збудження. This can be observed in infants. Це можна побачити в немовлятах. Later on we see problems in planning and organization. Далі ми бачимо проблеми з плануванням та організацією діяльності. The ability to manipulate things mentally. І здатністю розумово працювати, обробляти інформацію. For instance, doing a math problem in your head. Наприклад, вирішувати в умі математичні завдання якісь. Children seem to show significant problems in the ability to change strategies or to be flexible in their thinking. Діти вони не гнучкі у своєму способі мислення, вони не можуть продумати стратегію. And in abstract reasoning rather than concrete. І в них проблеми з абстрактним мисленням, тобто вони мислять більш конкретно. We also see a number of academic problems quite regularly. Досить регулярними є наступні проблеми у навчанні. And finishing school we see frequently impacted. Часто це впливає на кінцевий результат, тобто на здатність закінчити школу. The other thing that is a concern to us is the behavioral health issues commonly associated with FASD, and some are identified more frequently early in life, and that's this group, and then some seem to be identified more frequently in adolescence as more demands are made on the child socially. То можемо виділити такі типові поведінкові проблеми при фетальному алкогольному спектрі порушень. Група з них виділяє можливе виявлення у ранньому віці, і інша частина виявляється дуже часто вже в підлітковому віці. One of the things that is frequently mentioned is attention deficit hyperactivity disorder, which is very often diagnosed in individuals who are alcohol affected. Часто виникає питання розрізнити, тобто наскільки притаманна гіперактивність дітям з фетальним алкогольним спектром порушень. However, we do not actually believe that they have ADHD. Але на нашу думку, діти з фетальним алкогольним спектром порушень не мають тобто гіперактивності розвитку дефіциту уваги. Mostly for a number of reasons, but partly because they do not respond to the typical medications in the same way. Зокрема, це підтверджує той факт, що вони не реагують на медикаменти, вони реагують зовсім по-іншому. However, there are aspects of attentional regulation which are affected by alcohol, and that does affect children's behavior. Тобто це впливає, порушення дітей з алкогольним спектром порушень, вони викликані саме порушенням, здійсненим алкоголем на мозок. So then the question is, how do we treat this? And there are a number of different directions that we can go and have gone in finding methods for treatment. Тобто тоді постає питання корекції або допомоги, що ми можемо зробити в тих випадках. I keep mentioning arousal dysregulation, but that's certainly in young children an area that we think is an appropriate approach to try to help the child with this aspect of their behavior. Я знову кажу про дисрегуляцію збудження, яка спостерігається в більш ранньому віці, тобто в більш молодших дітях. Another problem we see extremely frequently and which seems to affect a lot of issues within the family is sleep problems. Порушення сна, вони є досить впливовими, оскільки впливають навіть, призводять до деяких проблем в сім'ї. Another area which we have
Dr. Cable and I have directed a great deal of attention is effortful control of behavior. І дуже значна частина приділяється зумисному, тобто свідомому контролю поведінки. We have also worked on addressing specific academic problems, particularly mathematics. Також звертаємо увагу на певні навички, розвиток певних навичок у навчанні, зокрема математиці. We've also worked on specific adaptive skills. Працюємо над певними адаптивними навичками. And finally, there have been a number of efforts in looking at social skill development in children who are alcohol І affected. були спроби розробити деяку допомогу з соціальними навичками цим дітям. The kinds of things which have been found to be successful include early diagnosis and treatment. Ключем до успішної допомоги це може бути якомога раніше діагностика. Treating the child as an individual, which is to say not all children who are alcohol affected are the same. І треба завжди пам'ятати, що кожна дитина є унікальною, тобто не всі діти з фетальним алкогольним спектром порушень будуть однаковими, всі є окремими особами. It's important to educate both the caregivers and the people who are doing the intervention, the teachers, about the disorder and about the basis for the disorder. Необхідне навчання як для тих, хто здійснює безпосередньо догляд за дитиною, це батьки або опікуни, а так само доводити цю інформацію і до викладачів, до педагогів, до вчителів, вихователів, тобто розповідати про цей розлад. Because many times the parents will believe the child is being willfully bad rather than not able to do something. Тобто більшість часу батьки вважають, що це дитина робить навмисно, тобто це вона або хоче, або не хоче, або робить, або не робить, але вони не розуміють, що це поза межею контролю дитини. Дитина це не здатна контролювати. It's also very important to help children learn to control their over-arousal and develop self-regulation skills. І дуже важливо допомогти діткам змогти контролювати власний рівень збудження, тобто отримати над собою якийсь такий контроль. And we have found that classic behavioral methods are very helpful. Класичні поведінкові методи є досить корисними. And that building specific skills in the children is very useful. Дуже допомагає розвиток окремих навичок. Some examples of treatment. Наприклад, деякі методи втручання. This is a computer game that we use to develop safety skills in children. Це така комп'ютерна гра, яку ми використовували для того, щоб допомогти дітям розвинути навичок безпеки, тобто безпечного поводження з вогнем. And we found that by playing a computer game involving fire and street safety, children were able to learn rules and to use them. Тобто за допомогою такої гри можна навчити діток поводитись з вогнем та навчити правила поводження на вулиці та використовувати ці правила. Another example that I believe some of you are familiar with is the MILE program. Інша програма, яку ми вже тут згадували, це програма MILE, which was designed to both teach mathematics skills and to help children regulate their behavior. Тобто ця програма має дві мети, як не тільки навчити дітей навичкам математики, але також допомогти їм у саморегуляції поведінки. There are a number of elements within this program that we all found to be important in helping make changes in children's behavior. Ключовими елементами цієї програми є наступні кілька компонентів. And these included education of the parent, тобто це навчання батьків, instructing the children, це навчання дітей, training the instructors, навчити інструкторів, які потім будуть вчити і батьків, і дітей. And then we also have a train the trainer curriculum that trains people to train people. Тобто це такі надати рекомендації, розклад зробити для тих, хто буде навчати дітей і батьків, які потім будуть навчати далі. The goals of our program were to support, educate and empower the caregivers. Тобто ця програма може допомогти як і тим, хто здійснює опіку над дітьми, to help the children achieve a degree of control that would allow them to learn. Може допомогти дітям отримати той рівень контролю, який все ж таки дозволить їм вчитися.
many of the children we were dealing with had a great deal of difficulty focusing attention, allowing themselves to learn. Тобто дітям важко зосередити увагу, і це заважає їм вчитися. And we finally wanted to improve mathematics achievement in this area, which we knew to be an area of deficit for alcohol-affected individuals. І, зокрема, ми допомагаємо розвитку саме цих специфічних навичок, з якими ці дітки з фетально-алкогольним спектром порушень мають найчастіше проблеми, тобто з математичними навичками. To empower the parents, we had parent education workshops and manuals. Тобто це є окремо інструкції для батьків. We had one workshop on understanding FAS and our educational system. Your manual here is similar to that. Тобто оце підручничок, про який ми далі будемо говорити, він подібний до того, про що йдеться тут. We had another workshop on behavior management that the parent was able to attend and learn how to manage the behavior of the affected child. Інша секція – це інструкції для батьків, яким пояснюється, яким чином можна допомогти дитині контролювати поведінку. And then we had the math intervention itself. А потім іде вже безпосередньо навчання математики. There was more intervention for the parents in which they learned about mathematics and FASD. Тобто було проведено навчання батьків і опікунів, де вони дізналися, що таке фетально-алкогольний спектр порушень, які характерні ознаки. There was a child tutoring component. Є компонент, вже коли переходимо до заняття з дитиною, навчання. This was composed of 6 weeks of one-on-one tutoring with the children, based on the individual approach to that particular child. Тобто це навчання, яке здійснюється протягом 6 тижнів, розробляється тобто індивідуальний підхід до навчання окремої дитини протягом 6 тижнів. At the same time, we went to the child's school and we talked to the child's teacher about what we were doing so that we would not be at cross purposes. І ми так само, коли під час нашої роботи з цією програмою, запровадження цієї програми, ми йшли також у школи і говорили з вчителями, тобто, що ми не йшли в розріз, а йшли в одному напрямку. One of the very important components of this intervention was what we call a metacognitive strategy. Іншим важливим компонентом є так звана метакогнітивна стратегія. Now, in English this is FAR, and I don't know if this translates properly. В англійській версії це FAR, в українській версії ми адаптуємо це як УРА. But it involves teaching the child to focus and plan. Тобто це навчити дитину сфокусуватись і скласти план. Before they act. Перед тим, як діяти. And once they have acted. А після того, як вони вже зробили цю дію заплановану, to reflect on what they've done and learn from what they've done. Вони знову розмірковують про те, що вони зробили, і навчаються з цього. By providing this metacognitive strategy, we intervene to prevent the impulsive behavior that frequently occurs. Такий підхід допомагає при регулюванні імпульсивної поведінки, яка дуже часто має місце. And by providing them with a strategy and a way of acting, they have resources that reduce the amount of frustration and problem behavior. Тобто, даючи їм такий інструмент, це додає цим дітям впевненості і можливості самоконтролю в інших ситуаціях. And all of our sessions would have both a overreaching FAR and a micro FAR at the task level. Тобто це включає такі загальну роботу УРА і на кожному окремому рівні теж ці самі компоненти впроваджені в кожному окремому випадку. So it was really very hard to get away from that. Отже, це такий досить складний підхід. So they really learned it, basically. Але під час цього постійного використання цих етапів діти все ж таки здатні в кінцевому результаті навчитися. We also developed a great many weekly lesson plans and homework pages that could be used within the session and then the parent could do it home later. Ми також зробили такі невеличкі навчальні плани на кожен день, на окремі періоди, тобто це як допомога для батьків.
Another program that we have developed is called Gofar, and Dr. Cable is going to describe that more fully. And this is, we found when we did the MILE program that the methods we were using were quite effective. Про іншу програму, комп'ютерну програму Gofar буде говорити доктор Джулі Кейбл більш докладніше, але хочу сказати, що під час роботи над програмою MILE ми винайшли елементи, які найбільш ефективно працюють, і перенесли їх у наступну таку програму. So we decided to apply the methods in a different setting. Ми вирішили застосувати ці самі методи, але в іншому оточенні. And that was the development of the Gofar program, where we were applying the methods not in the academic, but in the home setting. Тобто це перенесення такого тренування, такої корекції з умов навчання до умов домашнього перебування вдома, тобто дозвілля. So that is the introduction to the behavior and the intervention, and hopefully we haven't run over too much. І це таке вступне слово перед тим, як ми перейдемо до наступного нашого доповідача, яка буде говорити про всі ці програми більш детальніше. Thank you.